Ein herzerfrischendes Hallöchen an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Randy und es geht weiter mit Let's Play Red Dead Redemption. Immer noch im gleichen Aufnahmemarathon. Ich wollte eigentlich, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, eigentlich jetzt den Aufnahmemarathon beenden. Habe ich jetzt doch nicht gemacht, weil ich jetzt dachte, ich mache jetzt eine Folge noch und dann ist aber wirklich Schluss. Dass ich jetzt hier nicht zu viele gleich, beziehungsweise nicht zu viel gleich vorne wegnehme. Genau, wir sind in der letzten Folge ein bisschen umhergeritten und haben Kräuter und auch Schätze gesammelt. Ich wollte gerade sagen, wir sind in der letzten Folge in Mexiko angekommen. Stimmt nicht, das war in der vorletzten. Und wir schauen uns jetzt hier erstmal ein bisschen die Stadt an, bevor wir hier die Mission starten. Hier gab es doch irgendwo einen Gemischtwarenladen in dieser Stadt. Wo ist denn der nochmal? Ach, der hat geschlossen. Deswegen können wir den nicht besuchen. Okay, dann verschieben wir das und gehen gleich zu DeSanta und bieten ihm unsere Dienste an. In der Hoffnung, dass wir bald Bill Williamson finden. Und Javier Escuela. Die alten Freunde von John. Okay, DeSanta, wir brauchen Arbeit. Zivilisation um jeden Preis, heißt die Mission. What do you want, gringo? What are you doing here? Have you heard? There's a war going on. My name's John Marston. I've been sent here to retrieve a couple of men. Can I speak to your commander? You want to talk to my boss, gringo? I guess. Because I'm not good enough for you? No, sir. You think you're better than me? You come to my country, my poor little country, and you think you can be friends with the president? Oh, sir. I'm sorry, sir. Things must have come out wrong. Maybe you can help me. You'll be sorry, friend. Relax, amigo, relax. How you? Sure. Somewhere between a threatening stare and the soldiers armed to the teeth? Yeah. Yeah, you had me. Welcome to Mexico, amigo. Let's come meet, drink, and then we'll talk. My name is Capitan Vicente de Santa. John Marston. My country is in pain, John Marston. Terrible pain. The rebels have seized the people by the throat and destroy a way of life. I'm no politician, sir. And I am no soldier, a killer. But we are both beholding to our time. A brave man, perhaps you've heard of him. Coronel Allende. He's trying to preserve the order in our province. To keep our civilization alive. But it's tough. The people are confused and usually swayed. Sometimes in the service of what is right, you gotta do terrible things. It breaks my heart. I also am no moralist, sir. I wish I enjoy your freedoms, Mr. Marston. I'm trying to find a man, an American, an outlaw named Bill Williamson. I believe he came here to seek protection from another outlaw named Javier Escuela. You're no moralist, but you hunt outlaws? So it would seem. You heard anything of these men? I am the government, or what is left of it. Outlaws seek each other. They're possibly hiding with thieves and killers who pose as freedom fighters in the hills around here. They're united under one traitor named Abraham Reyes. Where could I find this Reyes? If I knew, I would be there, hunting him with everything that is true within me. Reyes finds you. Like cholera. Something like that. But it's possible, though. My men are trying to lure him into a trap. Possibly, you could ride with us. And if everything goes okay,
I'm sure the Coronel will help you. Okay. Vámonos! You can take your horse or ride on the wagon. Ya, caballito, aquí nomás. Sollen wir das eigene Pferd nehmen? Nee, lass bei denen mit auf der Kutsche fahren. Chuparosa. Hold on tight. We're in a hurry. You did not expect such a warm welcome from the Mexican army, I can see. I didn't know what to expect. I hadn't even crossed the border and I was being shot at. You will hear a lot of words like tyrant and oppression here. Words that the peasants have been taught. But do not understand meaningless words. The army is suffering a crisis of reputation. Even I've heard about the colonel down here. He's not famous for his compassion. This is the point. Have you met Coronel Allende? Do you know him? No. Like a papagayo? He just repeat lies you heard. Maybe. Allende is a good man, a strong man. He carries the weight of a million problems on his shoulders. Am I supposed to pity him? You gringos are so quick to judge. You love to talk badly about other people because it makes you feel better about yourselves. Maybe you should look in the mirror. You're the one talking about this, and I ain't here to make a judgment on the way of your government. I've got enough problems with my own right now. This isn't America, Senor Marston. We are poor. Kindness must take a different form. What is better, to put your arm around a hungry man, or to beat him until he grows some food to eat? I think you need to answer that question yourself. Who are these outlaws you hunt? This Billy, the cowboy, and his Mexican friend. Bill Williamson's a fella I used to know, and Javier Escuela, well, I knew him too. What do you mean? You know these men? We was friends once. Part of the past I can't seem to get rid of. The past is all that's real, my friend. It cannot be erased. That is the problem with the people here. They spend too much time dreaming about imaginary futures. I know I can't change the past, but I'm sure gonna do something about the future. Whatever helps you sleep at night, amigo. My country is full of American criminals, mostly in the service of the rebel pigs. Mexico is an easy place for a man to lose himself, whether he wants to get lost or not. Hopefully not too easy. I ain't got much time to find these men. There must be a high price on their heads. The highest price. Can I ask how much? I'm not getting paid. It's a long story. I'm being made to do this. I will never understand you Americans. Me neither. We have a system of law in Mexico, senor, and we do not tolerate people who think they can run with their own. However, if you help us, we help you. No one hides from Coronel Allende for long. It's rebellion. It is a disease. It is killing this country. Don't the people have the right to stand up for themselves? The right? The right! Don't you throw silly ideas at me. What do you know about the rights of the Mexican people? Very little. Just saying there must be something behind this rebellion. I'll tell you what's behind there, Senor Marston. Lies. Insidious lies. The peasants are stupid, and like cows, they can be herded. It only takes a few men to move many. Maybe they've just had enough of being called stupid. You're talking about things you don't understand. If you ask me something, I'm gonna give you an answer. Are you a revolutionary? Is that why you're here? I was once, I suppose. In a twisted kind of way. Thought I could change something if I fought hard enough. Change what? I don't know. Maybe that was the problem. Revolution is always selfish. It is nothing but greed and ego. Individuals putting their own needs above those of others. It is people fighting for change when they have no idea what change is. If you're a poor man who's been beat down all his life, any change is gonna seem good. What? You think that overthrowing the government is going to make a poor man rich? If you're not helping them, it's only natural they're gonna look for someone else who will. For a tired old revolutionary, you are very naive. What do you want us to do? Walk around giving out money to every poor person in Mexico? What a terrible idea. First,
they need to look at why they're poor. Then they need to go out and do some work rather than sitting on their culos talking about freedom. Okay, Rosa scheint doch weiter weg zu sein, als ich dachte. The leader of the rebels? Abraham Reyes, he's a traitor, a liar, a coward and a sinner, a hero who has done nothing. I have far more respect for the shit I looked this morning than I ever will for that pathetic war. That's a nice image. He is from a rich family, a man born in a golden cradle, who pretends to fight for the poor. He's taking advantage of the ignorant and the weak-minded. He must be telling the people something they want to hear. Of course he is. All that bastard does is stand in a balcón giving speeches. It is easy to make promises you can never keep. It takes more than a few promises to build an army. It's not far now. Are you ready? Ready for what? We will lure the rebels into a trap. There's a train leaving to Barrosa soon. We're going to escort it. They will think it's a supply train. There are no supplies on it. Very clever. We must throw the rats out of their holes. Give them some bait they can refuse. Come on, the train is waiting. Wenn ich lieber mein eigenes Pferd. Ja, mein Pferd kommt ja nicht, beziehungsweise es ist endlich mal weg. Ja! Vámonos! Folge die Sandstadt zu. Right ahead of the train! Keep watch for the rebels! Hush! We cannot let the colonel down! We must not fail! Wirklich. Whoa, whoa! Yeah! Weil wir wieder zu wenig, beziehungsweise nicht noch zu wenig Schuss haben. Aber ich habe gedacht, das wäre Sprengstoff, aber es ist anscheinend Molotovs. Wie haben sie denn jetzt den Zug nach Mexiko rübergebracht? Weil die Eisenbahnbrücken waren ja gesperrt. Let's go! Die wurden ja erst noch gebaut. Weil ich konnte mich noch an eine andere Mission erinnern, die wir auch mit einer Mission machen. Allerdings scheint es doch eine andere gewesen zu sein. Schnell Gürteltier! Okay, das Gürteltier, das wurde überfahren. Das hatte keine Chance mehr auszuweichen. Okay, der hat jetzt wirklich Sprengstoff geworfen anscheinend.
More of them coming from the east! Yeah! Ah, hier sind sie. You want guys? Move! Mich würde jetzt allerdings immer noch interessieren, wie wir denn die Kontakte geknüpft haben zu DeSanta und zu Landon Ricketts. War das noch Irish oder nicht? Prepare to die, amigo! You think I'm joking? Bleib mal. Jo. Wie weit ist es denn noch? Langsam werden es mir hier echt zu viele. Aber hier, schöne Felsen. Schöne Farbe. Faster! Das war's anscheinend. Todo bien, compadre? You did a good thing for Mexico today. Coronel Allende will be very pleased. ¡Los rebeldes están robando el tren! ¡Levántese, perezosos, que sepa que le estoy pagando! Marston, you're gonna have to do something. What? You have to go out there and stop the train before it crosses the bridge. Yeah. ¡Todavía levántese! ¡Usted también! Y allá atrás, muévase! ¿Qué les pasa a usted? Okay, warum muss ich das jetzt machen? Warum macht das keiner von euch? Ich meine, ihr hockt hier nur rum. Yeah! Come on, Cabral! So, daneben ist ein Weg. Nicht parallel zur Vorderseite. So weit waren wir noch nicht. Und noch eine Brücke, die zerstört ist. Dafür, dass wir den Zug gerettet haben, gibt es nur $50. Echt schwach. Aber dafür ordentlich Ruhm. Okay, wir sind jetzt aber auch am anderen Arsch von Mexiko. Ich glaube, hier wären wir normalerweise angekommen, wenn die Fähre funktioniert hätte. Was haben wir denn hier? Ich kenne dich, aha. Ja, warum denn nicht? Schaffen wir das noch? 1 Minute, ja, wir können es noch dranhängen. Ich wollte ja eigentlich eh immer so 2 Missionen pro Video machen. Und warum nicht? Okay, wir sind hier weit weg von sämtlicher Zivilisation, deswegen könnten wir hier bestimmt ein Camp aufschlagen und dann da per Schnellreise hinreisen. Genau, zum Zielort reisen, nach Wegpunkt reisen. Ich glaube, gut, wir haben jetzt hier nicht gespeichert, aber wenn wir jetzt diesen Fremden wieder treffen, dann speichert es automatisch.
Aber das würde ich gerne noch mitnehmen, weil der Film da doch ziemlich viele interessante Gesprächsthemen. Auch wenn wir bis jetzt nicht wissen, wer es ist, und es wurde auch nie offiziell geklärt, wer dieser Mann ist, aber wie geht's denn hier hoch? Das ist schon mal die Frage, wie geht's hier hoch? Let's go. Und die Viecher soll nicht in Ruhe lassen. Come on. Es sieht so aus, als würde es bald regnen. Naja, es regnet schon. Come on. We have to stop meeting like this, John. Welcome to Nuevo Paraiso, John. Where do I know you from? You're famous, John. You're the man who shot a bunch of banditos as soon as he turned up in this country. You're a man who decided right and wrong. Between a man and death. Between a man and his wife. And who are you? You know, I admire you, John. I hope my boy turns out just like you. For your sake, I hope you don't. You kill people so easily, yet you respect the vows of marriage. That's very curious. I'll let the appropriate authorities judge my morality, friend. Yes, you will. And they shall. Anyway, I hear that an old nun is traveling from the monastery, taking the money she raised at the bank. Why don't you head up there and see if you can lend her a hand? Road's full of thieves. Either that or rob her yourself. I'll see you around, John. I hope you don't. Finde das aber dass dein Heavens and Earth! Come on. Okay, das können wir. Und er will, dass wir einer alten Nonne helfen. Yeah. Come on. Ich habe okay, haben wir jetzt gespeichert? Das ist gespeichert. Boah, ich bin so unaufmerksam. Wir machen es jetzt anders. Wir machen jetzt ein Camp und speichern jetzt einfach. Ich habe gedacht, das wäre nur diese kurze Zwischensequenz und dann hätten sich die Sache. Ziehen den Staubmantel an. Der schützt wahrscheinlich auch ein bisschen vor Regen. Speichern jetzt mal schön. Gut, dann mache ich jetzt an der Stelle wieder einen Schnitt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.